Thank you for this question. Дуже складне It's really і дуже непросте. complex. У кожного українського мера буде своя відповідь. Every mayor of every city has the same question. Вона буде абсолютно різною, але вона And буде the answer will правильною. be different. Вона буде правильною, тому що And кожен this з нас answer живе в will своїх be реаліях, які корінним чином because відрізняються одна від every одної. mayor makes its own efforts just to change the situation. Міграція населення, Migration of переміщення population продуктивних сил, is робочих сил, increase релокація бізнесу, relocated business, розрушення, руйнування інфраструктури чи ruined підприємств, infrastructure, корінним чином змінило infrastructure. економіку України і кожної Everything changed. громади. The community and the life of every community. Наприклад, якщо минулого року ми планували вже в цьому році Last з year we planned this нашими year партнерами із Ліхтенштейну та with our Німеччини будувати в громаді найпотужніший в Європі завод по виробництву гідрогену. most powerful plant in Планували Europe. побудувати потужну To build the гідростанцію. powerful heating station. Зараз ми забули за ці плани. But right now we forget Ми about these абсолютним plans. чином змінили пріоритети. And we have changed their priorities. Ми розробили стратегію We have відновлення developed громади, the strategy of community development. яка, між іншим, 2 рази більше, ніж була перед тим стратегія розвитку громади. And this strategy is bigger than it was previously. І тепер наші пріоритети сподіватися на власні ресурси, на те, що ми маємо. Ми маємо And right now our землю, priority is just to support each other and think маємо about the людей, future. які We вміють have працювати на people землі. who are hardworking and they can І work on the land. Замість глобального розвитку ми плануємо використовувати нашу землю, And instead створювати of кооперативи. global development, we plan how to use our soil, В цих how віддалених to селах, create corporations, how в to цих unite віддалених селах, people, де неможливо робити великому бізнесу. and how to start the big Ми- business working and functioning right now. 2 місяці назад планували 2 months де шукати ago, гроші, we відновити, planned наприклад, школу where чи to search психоневрологічний money інтернат, for internet який був пошкоджений після that was ruined руйнування. after attack. Вчора з Yesterday, цих сіл виїхали останні люди. so the last people left Тому що там не this залишилося нічого, не village. залишилося практично будинків, не залишилося Everything was ніякої ruined, інфраструктури. no infrastructure. Але, тим не менше, ми працюємо Nevertheless, we continue to work. і плануємо And надалі своє we життя. І plan для our нас, life знаєте, for головне further. зараз And the most розуміти, important just to understand що буде головним у цій, скажімо, допомозі. Чи це what is going to локальна, be the точкова most допомога, чи глобальна. important in this support, local one or in general. Звичайно, що ми потребуємо, наприклад, там, Of точкової course, допомоги, we відновлені need лікарні, the відновлені point школ, шкіл. support just to recover hospitals, інших об'єктів. schools and other infrastructure Але разом з тим points. ми But більше at the same зацікавлені time, у будівництві невеличких we переробних need заводів, the recycle plants які перероблювали продукцію сільського господарства. that also had to do with the Тому що ми знаємо, наскільки важлива Україна в аграрному It's секторі, війна показала. important how Ukraine is important in agricultural sector and the war has shown it. Але ви, бізнесмени, ви розумієте, But що you are експортувати business готову продукцію набагато вигідніше, so that ніж it's експортувати зерно. important just so to produce Ukraine Це in дозволить more than to make розвиватися export нашій економіці. Ukraine abroad. It allows us Це to задіють, work буде задіяно наші робочі сили. and our own human resources will be І used врешті-решт and це дозволить it нашому will allow бізнесу our business вже відбудовувати ті об'єкти to за рахунок rebuild вже власних the коштів. objects owing to our funds. Тому дуже сподіваюся на допомогу We do hope for the support і дякую всім and за thank you вашу very much підтримку. and for your support.